Right. So according to the programming, so this is the first thing that we have to learn, which is some little theories, right? So first we discuss how to do how to solve a particular problem, right? So what should be the approach that we should have, right? So first thing we have to understand the problem. So like we discussed in the unit 7 in the systems lesson, even though this is not a system, we are just trying to do part of it. I think you can remember in the system we talk about something called developing and designing. So first we do the designing and then the developing. So when we do the designing, we discuss after we draw the DFD diagrams, when it comes to the lower level diagrams, and this process, when the process is no longer to be divided into smaller parts, so that particular process is going to be an EPD, elementary process description. So inside that EPD, the programmer or the one who is planned to do the system development part will be having the instructions of how the system is going on, or literally what this process is about, right? So the system designer or the system architecture will provide the details or will provide the guidelines for him to for the programmer to develop the particular process as a part of the system, right? So in that scenario, in that situation, it is matched with this problem solving process. So actually the problem will be solved by the system architecture, right? And then that solved problem will be presented to the programmer to code it using a programming language. So now we are going to actually try to program code. We are there to code the program with using a programming language. And again, when it comes to the writing EPDs, elementary process descriptions, in the system lesson, as we discussed, so there's a technique that described there. The process can be either described in simple terms, or it is being introduced as a pseudocode, right? So pseudocode means, pseudo means it has the idea about not genuine or not the real thing. So pseudocode gives you some instructions how to do this. So programmer know according to the instructions what kind of coding or what type of coding should be done using a programming language. So here in this lesson, we are going to learn about how the software architecture is going to make his model, or going to present his model, right? Not only as a pseudocode, it can also be represented in a graphical method, which we call the flow charts, right? So first we are going to look into those, how the flow chart can be created, or how the pseudocode can be created. Then later we are going to go with the Python syntax to implement or to develop that particular pseudocode or the flow chart into a computer program, right? So in the journey of identifying the problem, or when the system architecture or the software architecture is understanding what he should do, he is going through these kinds of steps to figure out or to make the plan for the program, right? So the first thing is understanding the problem. So there, the system architect or the person who is analyzing the problem will have a thorough idea about what kind of things that he have to do, right? So it will involve with different kinds of things, right? He have to consider about the inputs. He have to consider about what kind of an output that program is going to give, and then he have to figure out
in what are the ways that this input can be processed into an output, right? And then it defines the problem boundaries, right? So like once the problem is been understand, then it is taken about like what kind of, up to what extent that this particular problem is going to lay, and what are the limitations of this problem, right? So then he will plan the solution. So planning will definitely involve with those textual tools, which is called the pseudocodes, or the graphical representation, which is called the flowcharts, right? Once it is been planned, then the implementation will happen, right? So the implementation will happen due to the design, right? So yeah, like when if you become a programmer, in most of the cases you have to like carry out the things that you are given by the system architecture, right? He will give you the plan. So you are like the the builder, right? So you are given all the materials, all the like the need or the plan, right? So you have to build the house, right? So likewise, you have to take the design or the particular plan from the system architecture. Then the programmer will design the like develop the program using a particular programming language. So for that, you can use many different kinds of programming languages, and it depends on the client as well as the project team, right? And here are some methodologies that they have used to solve in problems, especially when it comes to this like the system architecture's point of view, right? So the first one is about the top-down approach. So here I'm talking about the like two different methods which describes from top to bottom and from bottom to top, right? So first one is called the top-down approach. So top-down approach means like you know what are the raw materials that you have, or like what are the input data and all the things that you are there with, and you need to plan a particular solution using those data or the observations that you got. So you know what's there at the top. Top means like actually like when it comes to the programmer's point of view, the data or the raw materials will be the top level for him. Bottom is the solution, right? So from the data and the instruction and the observations that they have collected, they can determine or develop intermediary solutions or the intermediary steps, and using those intermediary steps they could come for a final solution. So that is what you call top-down approach, right? So you know things that you have, and you try to achieve your goal using the things that you got. And when it comes to the bottom-up approach, it is like you know the solution, or like you know the final output, right? And what you need to do is you have to figure out, to take this final output, what are the raw materials, or what are the things, what are the data that I need, right? So then what the system architecture is doing is like he will analyze the final output, and like due to the analyze, he or she will like decompose the final solution into its intermediary levels, right? And from intermediary levels, once it is further decomposed, they can reveal what are the raw materials, or what are the data level components that they need to build up this program, right? So just remember, it's a different kinds of approaches. So there are like top-down approach and like bottom-up approach, right? Okay, people, is that clear up to this point? Right. Oh, right. Okay.
Yes, how about others? Are you clear with the things, everyone? We got 2 confirmation. How about others? ළමයි අනිත් අය ඉන්නව නේද සෙෂන් එකේ? Yes, they are. Right, okay. All right, so then this modularization is one of another method when it comes to this regarding these methodologies, right? So modularization is a different approach. It's like decomposing the solution into a different kinds of modules and considering those modules as individual problems. So then those individual problems will be approached individually, right? So it is something very similar when we are map this into a system development, right? So we take each and every process, the small processes, then we talk, if we consider those small processes as a module, so if we achieve the module individually, at last or at the end, the entire system or the entire program is being achieved, right? So that is what we call the modularization, right? So the modules will be overcome first. Then with that, once all the modules have been achieved, the entire software seems achieved, right? And the another way of showing how the system is going to be breakdown is something what we call structure charts, right? We are not going to discuss structure charts deeply here. We just need to know this is a particular way that the software that is used in software engineering to decompose a particular system and to understand it, right? So just remember it as a one particular technique that can use like a structure chart, right? So here they have given some example for these structure charts, and don't worry about what are these notation and how the arrows are going from here and there. So don't worry about it. It's just have the picture. This kind of a thing, it is called a structure chart, right? So generally what they have done is they just decompose this particular big system into these small ones and see what are the other smaller components that can be laid under the major deviations or like the major categories, right? So just have this picture, is just a picture this into your mind. This kind of a thing is called a structure chart. That's all. You're not given to draw these structure charts and all these things in the examination, right? So then comes the important part, which is the algorithms, right? So these algorithms is the one that system architecture implements, or in simple terms, it's going to be the plan, right? So as I told you, this can be presented in graphical method, or in a textual method, right? So the graphical method, we call it the flow chart. The textual method, we call it the pseudocodes, right? So first we are going to discuss the graphical method. To discuss this, we have to do some number of flowcharts. We have to draw those things and see how this is going to happen, right? So with that practice, we are going to go for the pseudocodes, right? So before we start drawing the flowcharts, right, I need you to introduce the symbols. The flowchart will have a start as well as it will have a stop, right? So both start and stop is going to represent using an oval shape. So for the start, you just put an oval shape and write start on it, right?
And in the end, or the if it is going to stop, we actually use the word end, right? You put a oval and just says end at the end, right? The people who are having the tute, I want you to change the stop word into end, right? Because it is end that we are using. Api end කියන වචනේ තමයි flow chart එකේ අගට පාවිච්චි කරන්නේ. Stop කියන එක පාවිච්චි කරනවා අඩුයි, right? So cut down the stop and correct it as end, right? And yeah, let me take the whiteboard. Right. So regarding the flow charts, right? So the first one that we learn is the how we are going to define a start and the end. So as I told you, it's going to indicate by an oval the start, as well as when you find the end, you can indicate end using an oval, right? And then there will be processes, right? So process is going to put inside a rectangle, right? Then inside this, you have to write what is the process. So as an example, pseudocodes නේද? මොකද පුතේ? උඩ ලියලා තියෙන pseudocodes නේද? මෙතන නිර්මාණ මෙතන start and කියලා තියෙන්නේ. නෑ ඒ pseudocode නෙවෙයි. මේ උඩ ලියලා තියෙන්නේ flow chart එකේ start එකයි end එකයි indicate කරන්න පුළුවන් විදි. right? ඒ කියන්නේ start එක අපි oval shape එකකින් indicate කරනවා, end එක oval shape එකකින් indicate කරනවා. තව ටිකකින් තේරෙයි මේ දේවල් ටික කොහොමද එකිනෙකට connect වෙන්නේ කියලා. right? pseudocodes කියලා කියන්නේ ආයි ඒ පොඩ්ඩක් pseudocode එක එන්නේ පුතේ flow chart එකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපි මේ algorithm එකක් නේ, මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අපි මේ දෙන්න හදන්නේ. ඒතර විසඳුම ඉදිරිපත් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ flow chart කියන්නේ එක ක්‍රමයක්. pseudocode කියන්නේ තව ක්‍රමයක්. හරි. right? pseudocode වලට තාම අපි ඇවිල්ලා නැහැ කතාවට, right? So when it comes to the process, like there will be processes like x equals x plus 1, those kind of things. So you are going to represent those in a rectangle, right? And thirdly, we use a parallelogram to indicate the inputs and outputs. Inputs or outputs, right? So as an example, if you want to take a number from a user, so you can say enter a number. Then you can put this inside a parallelogram. Always remember, when you are drawing the shapes in the flow chart, don't first draw the shape and try to write inside it. So write whatever you want and draw the particular shape, right? Otherwise මේ දෝගල සමහරලාට අගට යනකොට අකුරු ගොඩාක් පුංචි කරලා ලියන්න හදනවා අර shape එක ඇතුලේ ලියන්න බලනකොට. එතකොට it is not clear what you are saying, right? And this can be indicated as an input, enter a number, and this type of things can be considered as output, display total. And those kind of things, again, we are going to indicate it inside a parallelogram, right? So this is the way that we maintain an input or an output, right? And later you will find something called conditions, right?
So conditions are implemented, or like conditions are designed, given inside a particular diamond shape one. So, and here the special thing is you have to ask a question always. And that question should be something that can be given the answer as yes or no. Right? Oh hari nෑ hari කියලා නැත්නම් සත්‍යයි අසත්‍යයි කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් જાතියේ question එකක් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ අහන්න. Right? ඒ නිසා ඔයගලන්ට මෙතනදී අහන්න බෑ how many how many mangoes are there. Those kind of questions cannot be asked. මොකද එහෙම වුණොත් ඒක how many mangoes are there කියොත් අපිට yes no කියන්න බෑනේ. Are there any mangoes? You can ask that question. Then someone can say yes or no. Right? So likewise, ඔයගලන්ට algorithm එක කතා කරගෙන යනකොට තේරෙයි මෙතනට අහන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. Right? It's all about it is all about like thinking it through how we are going to achieve the goal. Right? So this is called the conditions. Right? So the or the decisions as well. So there are places where we have to meet with the conditions or the decisions. So we are going to use these shapes, right? And there's another important one which we indicate by the arrow. This is called the flow or the direction. Right? And remember, you are going to put this arrowhead at the end of the line, right? Don't put it at the middle. It is wrong. It is completely wrong, right? So flow is always an arrow where the arrowhead stays at the ends of the flow, right? And finally, you have something called connectors, right? So connector is something which we indicate using around, and we are going to indicate a capital letter inside it, right? So this is being used if your flow chart is going to continue from somewhere else. එක හරියටවා එක පිටුවක flow chart එක ඇඳගෙන ඇවිල්ලා එතනින් නතර වෙලා තව පිටුවකින් පටන් ගන්නවා නම්, so you have to show the connection. So this is the place I have stopped. This is the place I'm going to draw. So it's like this. Right now your flow chart maybe look like this, right? So there can be a start, and you may get an input. I'm not going to write anything in here now. Right? And you may have some process, and there is no rule that you must have inputs, that you must have processors. There can be a flow chart without the processors. There can be flow chart without any inputs, right? So, but anyway, you will find some outputs, right? Kind of things, right? So, some outputs. And likewise, if you are now just assume this is the end of the page. This is your page that you are drawing the flow chart. If you want to continue it to the other page, what you can do is you can put a connector over here, right? So in the other page, you can start it using that connector. Right, so you can continue. Then you can end. Right, so likewise, it is going to be used on this particular manner. All right, people, are you familiar with the shapes and the purpose of those? Is it clear? These things are there on your book.
right? And since there are people who don't have the tute for the moment, please just copy this to your book if you don't have the tute, right? So because we are going to, you need to copy these things down. It may, but just have the symbols, because we are going to draw the, start drawing the flow charts now. You should know how the things are going to be used, right? So I'll give you a minute. So please copy the things. If you don't have the handout with you, or the note with you. It's better you say flow chart symbols here. පාඩමේ ටොපික් එක දාගන්නේ කොහොමද? ටියුට් එක නැතිව. පාඩමේ ටොපික් එක පුතේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා තියෙන්නේ. සර් මේ ටික ලියලා ඉවරනම තමයි එක පාරක් පුළුවන් නම් ඉස්සර ගන්න. මේ ටිකද? හා ඕකේ කියන්නේ ඕකේ දැනගන්න තියෙන්නේ ෂේප්ස් වලින් කරන අර ටාස්ක් එක විතර දැනගන්න ඕන තාම. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි දෙයක් ලියන්න ආවොත් ලියන්නේ මෙන්න මේක කියන එක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. අඳ ගන්නකො. ඔව් සර්. ආයි කියන්නේ. ඔව්. මෙතන ලියනකොට ළමයි conditions කියලා ලියා ගන්න. අපිට එක්සෑම් එකට එනකොට කඳින්න නේද? කියන්නේ ෆ්ලෝ chart එකක් කඳින්න නේද? ඔව්. ගොඩක් දුරට එන්නේ flow chart එක ඇඳලා ඊට පස්සේ Python code එක ලියන්න.
Let me know when you're done, people. සර් දකුණු පැත්තෙන් අර නිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන chart එක කෝකටද අයිති වෙන්නේ? අර start එකෙන් කියන එකෙන් නිර්මාණ ඒක වෙන මම ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවේ කොහොමද flow එකක් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉස්සරහට ඕවම තමයි අඳින්නේ. ඒක නිසා ඒක ඒ නිසා සම්පූර්ණ steps ටිකම නේද සෝතන තියෙන එකක් විදියට diagram එකක් විදියට හරියට. නෑ. මෙහෙමයි. ඒක සම්පූර්ණ එකම කියලා කියන්න බෑ. ඒක එක විදිහට එන්න පුළුවන්. මම මේ කනෙක්ටර් එකක් එන විදිය පෙන්නන්නයි මේක වැඩිපුරම ඇන්දේ මේ මෙතන මේ විදිහට මේ දෙන්න කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. right ඒක ඇඳ නොගත්තට කමක් නැහැ. අපි දැන් ඉස්සරහට ඔය ගැනම තමයි ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින්නේ. ඒක ඇඳ ගන්න ඕනේ නැද්ද ඒ කියන්නේ? නෑ ඒක ඇඳ ගන්න ඕනේ නෑ. ඔයා මේවා ටික විතරක් ඇඳ ගන්න. මේ මොනවාද icons ටික විතරක් ඇඳ ගන්න. symbols ටික විතරක්. ඉවරද ළමයි? Right. Okay. So now there's a very special thing that you need to do. Now we are going to discuss these questions. Right now, these questions are there at the back of your tute. Right. These questions. So there are like 20 different questions. And like as the major part, we are going to discuss it until the 16th question, right? So in these 16 questions, you will be getting the three major sections or like three major categories of the flow chart, where it shows the sequence, where it shows the selections, where it shows the iterations. You will get to know what are these things, right? So now when you are answering these things, you have to do it in this particular way in your book, right? When you are answering these questions, now if you are using a CR book and I need to have this method in your book, then make ඕගොල්ලෝ plan කරගන්න කොහොමද කරන්න කියලා මම නම් කියන්නේ CR book එකක එක පිටුවක් ඇති කියලා. නමුත් එක පිටුවකට මදි වුණොත් ඕගොල්ලෝ පිටු දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. පොඩි පොතක නම් කරන්නේ පැහැදිලිවම මේ double side මේ විදිහට මේ කියන්නේ පැති දෙකම එක ළඟ ගන්න පුළුවන් තැනක් අරගන්න. Right? So if this is the first question, you have to draw the flow chart in here, right? Something will be drawn, right? This is the flow chart. Later you are going to write the pseudocode.
right, for the same question. And then later we are going to write the Python code. Right. So I want you to see at the end of the day, after we doing all the practicals, you will be getting on your book, you have the flow chart, you have the pseudocode, and you have the Python code according to that. Right. මේ විදිහට maintain වෙන්න ඕන. So දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට තව කොලයක් පාවිච්චි කරන්න. Right. CR book එකක සමහරලාට ඕක එක page එකකින් manage කරගන්න පුළුවන් වෙයි. If you feel it cannot be managed by a one page, so use double page like this. මේක තේරුණාද හැමෝටම? තැන් තැන් වල ලියන්න එපා. එතකොට මේ කරන වැඩෙන් තේරුමක් නැති වෙලා යනවා. Right? තේරුණාද කියපු දේ? හරි සර්. Right. එස එක පිටු දෙක ලියා ගන්න කියන එකනේ කිව්වේ. ඔව් ඒ කියන්නේ පිටු දෙකක් ඕනේ question එකට. මොකද අපි මුලදී දැන් මේ මුලින් අපි ඇඳගෙන යන්නේ මේ ටික විතරයි. එතකොට ඔයාගේ මේ පිටුව ඉඳ තියලා ඔයා ඊළඟ පිටු දෙකේ තමයි ඊළඟ දෙවෙනි question එකට තියෙන්නේ. ආයි තුන්වෙනි question එකට ආයි පිටු දෙකක් ඕන. right? එතකොට flow charts ටික මුලින් ඇඳලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි pseudo codes ටික අපි ලියාගෙන යන්නේ. right? ඊට පස්සේ තමයි Python code එක ලියන්නේ. Python syntax ටික කතා කරලා. right? එතකොට ඔය විදිහට පිටු දෙකක් maintain කරන්න එක question එකකට. right? මුලදී යන්නේ flow charts ටික විතරයි. Hari. Right now, the people who don't have the tute, I will send this PDF to the WhatsApp group now. Hold on. Right, you can download it from the Daddy, yes, Susu. I'm really hungry. Look at the pop-ups and spiders. Yes. Daddy, පුතාලා මම දැන් behind you. ඔපෙක් ගන්න එපා. Daddy, behind you. It's okay, Susu. Behind you, Daddy. All right. Someone's behind you. Let it be, let it be. Mommy, behind you. Mommy, behind you. මම කලින් එපු message එක delete කරා. දැන් තියෙන PDF එක මේ තියෙන PDF එක download කරගන්න. Right? And yeah, I'll display the question over here as well, right? So let's slowly start how these things can be like taken, or like how the designing can be done, right? So look at the first question. Now it is asking, draw a flow chart to display the total of two user given numbers, right? So that is your requirement, that is your problem, right? We are going to draw a flow chart to display the total of two user given numbers. Now this is the flow chart that you are going to draw. Later it's going to implement as a program, right? So when you are drawing the flow chart, you need to think as a computer, right? So you think yourself as a computer and see what you need to do, right? So then user will be like in front of you, right? So whatever you are going to
need by the user, you have to ask from him, right? And whatever you are going to output the user, you can display, you can output, right? Those kind of things can be done, right? So always think that you are the computer, right? Or you are the program, right? So if you ask to draw this flow chart, draw a flow chart to display the total of two user given numbers. So two user given numbers. So since like when user given numbers, something like that is said, first thing that we have to do is we have to take numbers, two numbers from the user, then we have to add it by ourselves, that means by the computer, then we have to show the total back to the user. That's the simple scenario that we have to go through, right? So let me draw the very first flow chart for you, right? So what I can do is, anyway, I have to start. It is in an oval shape, right? So you can go for any direction, right? පහලට ඇඳගෙන යන්නත් පුළුවන්, හරහට ඇඳන් යන්නත් පුළුවන්. දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ හරහට නිසා I'm going to draw it on this manner. It doesn't matter ඔයා මේක පහලට ඇඳගෙන ගියාට. So the question is draw draw a flow chart to show the total of two user given numbers. So since it is said two user given numbers, we have to ask two numbers from the user, right? So there are several ways that you can ask for these numbers, right? One way is you can simply say enter two numbers, right? So the same thing now, once you said this, you can capsulate this by a parallelogram since it is an input, right? So the same thing, you can say obtain two numbers. So the same meaning. So ඔතන process එක ගන්නද? Process එක එන්නේ නිර්මාණ ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ numbers දෙක ඉල්ලගත්තම numbers දෙක එකතු කරන එක එන්නේ process එක. මෙතන මුලින් කියන්නේ මේ numbers දෙක ඉල්ල ගන්න කියන එකනේ. ඒක අපි අරගන්නේ input එකක් විදියට. අපි යමක් ඉල්ල ගැනීමනේ අපි කියන්නේ මම නිතරම කියන්නේ ඔයා program එක කියලා හිතන්න කියලා. So the user දෙන numbers දෙක වෙන්නේ program එකට input එකක්. එතකොට අර දීපු steps පිළිවෙලට ඕනේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න. ඒ ඒ start කියන්නේ process. That's a real start process. එහෙම නෑ. ඒව ඔයාට කැමති තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? හරි. So obtain two numbers, you can write it like that, right? Or otherwise you can say enter number 1 and number 2, right? Or else you can say enter two numbers and consider those or consider them, consider those as X and Y. Right? So likewise, you can write these things, right? Then you can simply say, after taken the numbers, you can say the process add two numbers together and calculate total. And this is going to be a process. I'm sorry.
right? Then what we have to do is we have to display. And if you write your input as something like this, මම ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම පෙන්නන එකයි මම මේ කරන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් ඔයාට මෙතනින් පස්සේ මේක equation එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Total equals x plus y. Right? අර වගේ description එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? So right, ඔහොම යන්නත් පුළුවන්. Right, නැත්නම් මේ enter number 1 and number 2 කියන එකේ total equals number 1 plus number 2 mathematically illustrate කරන්නත් පුළුවන්. Right? So then what you need to do is, now you are done with the process in the total. So it says you can use display total. So it is going to be an output, right? So for this, you can use output total as well, right? Output total කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. right? අපි ඒක මේ පහළ උදාහරණයකට දාලා ලියාගමු. ඔයගොල්ලෝ මේ methods දෙකම ලියාගන්න. Output total. Then you can end this. Right? Simple as that. So you start it. You take two numbers, you add two numbers together and calculate total. Then you display the total and you end it. That is what the program needs to do, right? ඒක තමයි program එකේ කෙරෙන්න ඕනේ නේ. අපිට කියලා තිබ්බම මේ program එකේ numbers දෙකක් එකතු කරලා display එකයි මේ total එක display කරන්න ඕනේ කියලා. So we take two numbers from the user and we add them up and we are going to display it. So we have to give the instructions. This is the way it happens. Right, so you can give the instruction in a totally textual method, as I show you in the first flow chart, or you can give it as the mathematical method, mathematical equations. So you can write it as the second one. Hari. Idea එකක් ආවද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So එතකොට ගන්න ස්ටෙප්ස් වෙනස් වෙනවද ප්‍රශ්නෙට? ඔව් අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ ප්‍රොබ්ලම් එක වෙනස්නේ. එතකොට ඔයාට කියලා තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකට අනුව තමයි ඔයා සොලියුෂන් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. Right? So when you are having these x and y kind of things, these are called variables. දැන් මේ variables use කරන එකත් ඔළුවට අරගන්න. මොකද variables අපි ඉස්සරහට කියන්නේ programming language එකක් කියලා කියන්නේ we heavily use variables. right? ඒක නිසා දැන් ඔයගොල්ලෝ උඩ method එක දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. එහෙම එකක් දුන්නොත් solve කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම යට ලියන විදිහට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. right? ඒකයි අපි මේක මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් කර practice කරන්නේ. right? All right, so you can have the number 1 and you can take this as the method 1 and this is as the method 2. Method 1 and method 2. Right? මේ අතරමැද්දේ ලියලා තියෙන obtain two numbers, enter number 1 and number 2 කියන එක මේක වෙනුවට ලියා ගන්න පුළුවන් ඒවා විදිහටත් indicate කරගන්න. Right? Okay. Here you go. So copy this down and then you have to try the second one. Then second එකත්
මේකට උඩ තියෙන එක්කෙනාටම බොහොම පැරලල් එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. හැබැයි ඒකේ ඇවරේජ් එක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා තියෙනවා. right? ඒ නිසා කලබල නැතුව try කරන්න ඕක අඳින්න බලන්න. ඒ කියන්නේ first එක ලියාගෙන ඉවර වෙලා ඒතර මේ දෙන්නට පිටු දෙකක් පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ පිටු දෙක ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. එක පිටුව complete වෙයි. තව කොටසක් අතාරින්න අර මම කලින් කියපු විදිහට දෙවෙනි එක දෙවෙනි පිටු දෙකට අදාළව. right? okay. සර් ප්‍රශ්නෙට පිටු දෙකක් තියන්න ඕනද CR පොතක? දැන් ඔය ඇන්දගෙන දැන් නිර්මාණ මේ flow chart එකනේ මම මේ යන්නේ. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා නම් එක පිටුවකින් ඉතිරි ටික මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඊට පස්සේ දැන් ඔය මුලින්ම අපි flow charts ටික ඇඳලා ඉවර කරනවා. ඇඳලා ඉවර කළේ flow chart ගාවම තමයි අපි pseudo codes ලියන්නේ. ඊට පස්සේ එතනම තමයි Python code එක ලියන්නේ. එතකොට flow chart එක අඳිනවා වගේ ඉඩක් ප්‍රමාණයක් pseudo code එක ලියන්න යනවා. ඒ කියන්නේ pseudo code කියන්නේ මේ symbols ඇතුළේ තියෙන දේවල් ටික අපි වචනෙන් ලියනවා පේලියෙන් පේලිය. ඒක ලියන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. right? එතකොට ඔයාට හිතෙනවා නම් 100 පිටුවකින් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟ එකේ ලියාගන්න එක දැන් මම ලිව්වොත් මට එකකින් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි ඒක ඔයා මේක අඳින විදිහ අනුව ඉඩ ඇතුව අඳිනවා නම් පිටු දෙකක් පාවිච්චි කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. People, I will give you 5 minutes of time. 5:32. I'm going to draw the flow chart from 5:37. Right? If you're done before that, send me the answer. I'll see whether it is correct or wrong.
Jinani, I received yours. Let me see. Yes, perfect. Yes, Dua. Yeah, like for average Dua, you can use the total variable as well. Dua legal තියෙන විදිහ කිසි වැරද්දක් නැහැ. You can say average equals total divided by 3 because you have calculated the total at the previous stage. So no problem. Good, good. You can't try the third one because third one is having a condition, I think, I guess. Lalindi, I receive yours. Let me see that. Okay. Yeah. Great. Great. No worries. No problem. Great. Right. Others, how's the situation? Can we draw it or do you need? විනාඩියක් දෙන්න. හරි. ඉවර. සර් process එකට ගන්න කොහොමද? Process එකට සර් process එකට අර මේ ඒකේ average එක නේද හොයන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒකේ දෙකක් කියලා තියෙනවානේ. Draw flowchart to display total and average of add three numbers and oh calculate the average කිව්වොත් හරිද? එහෙම බෑ. ඔය average එක හොයන විදිහ කියන්න ඕනි පුතේ ඔයා. එහෙමනම්. ඒ කියන්නේ total එක total එක හොයන්නේ add three numbers together and calculate the total. ඒතර total එක හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්න ඕනේ divide total by 3 and calculate the average. Right, අපි කරන විදිහ 1 by 1 කියන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ කියලා. සර් process දෙකක් යනවාද? ඔව් process කැමැති ගානක් set වෙන්න පුළුවන්. right එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තරම් processors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් inputs outputs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right, no problem. Jinani, yeah, the third one එක selection එකක් තියෙන්නේ. ඔයා iteration එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. iterate වෙන්නේ නෑ දුව ඒක. ඒක selection එකක් විදිහට ඉවර කරගන්න. මිනිදී කොබලමු. right, okay. Yeah, meaning it should be enter 3 numbers, not 2 numbers. Enter 3 numbers and consider them as x, y, comma, z. Total equals x plus y plus z. Yes. මම හිතන්නේ දුවර z අමතක වෙලා පස්සේ දැම්මා නේද? එහෙම වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ. Right, no mind, no mind. Enter 3 numbers should be, right? And දුව average කියන එක කේදී දුව මෙහෙම කියන්නේ දෙකක් ලියන්න එපා පුතේ. Right, average equals either x plus y plus z divided by 3 දුව, not 2. අපි තුන් දෙනාගේ average වෙනකොට 3ෙන් බෙදන්නේ.
or else you say average equal total divided by 3 දෙකෙන් එකක් ලියන්න output data නෙවෙයි දුව output කරන්න ඕනේ total එකයි average එකයිනේ so you have to say output total you can say output total and average or you can say output total then output average Vinidhi clear the average එක කොහොමද ගන්න කිව්වේ මේ average total divide by 3 ද ඔව් average එක හොයන්න ඕනේ එහෙමනේ නිර්මාණ අපි සාමාන්‍යයෙන් හොයන්නේ ඉලක්කම් තුනක එකතුව අරගෙන ඒක තුනෙන් බෙදලානේ එතකොට ඒ කරන්න ඕන ක්‍රියාව ඔයා කම්පියුටර් එකට කියන්න සාමාන්‍ය වචනයෙන් ඔයා විස්තර කරන්න දිල්සර let me see okay oh දිල්සර එක output එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා පුතේ. ඔයා average එක calculate කරාන් පස්සේ average එක display කරන්න ඕනේ. ඔයාට average එක display කරන point එක මිස් වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි නැත්තම් හරි. එපා ලලින්දි ඒක කරන්න යන්න එපා පුතේ condition එක ඇතුලේ process එකක් include වෙනවා එහෙම වුණොත් ඔයා ඒ කියන්නේ remainder එක හොයන process එක කරලා ඊට පස්සේ remainder එක condition එක ඇතුලට ගන්න බලන්න right people shall we draw the first second one hari එවන්ටක් ගාලා yeah Jinani අපි question එක කරනකොට කතා කරමු දුව right නිර්මාණ කොබලන්ද right okay yes oh අන්න හරි නිර්මාණ display total වලින් පස්සේ ඊතලේ හරියට ගෙනලා display average වලට connect කරන්න ඒක නිකන් අර වෙන පැත්තකට ගහන්න එපා හරියටම හරි right flow එක හරියට connect කරන්න සෙහෙන් පහළට දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද එහෙම අවුලක් නැහැ ඔයා කොහොම හරි අතනින් හරියටම කොතනටද යන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඇඳලා තියෙන විදිහට display total වලින් පස්සේ කොහෙටද යන්නේ කියලා clue එකක් නැහැ එහෙම වුණොත් වර්ධිනවා process එක හරිනේ ඉස්සලියලා තියෙන්නේ ඒ ටික හරි යන පිළිවෙල හරි ගිහිලා තියෙන පිළිවෙල හරි ඔය පාවිච්චි කරලා තියෙන symbols උත් හරි ඔක්කොම ටික හරි අර flow එක විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ හරි right so I'm doing the second one here in a very quick manner right so the second one is going to be like this so it will start then we can say enter 3 numbers as x y and z නැත්නම් මේකේ ඔයගලට කෙලින්ම enter 3 numbers කියලා විතරක් ලියන්නත් පුළුවන් no problem එහෙම ලියපයි හිටියා right then total equals x plus y plus z it's going to be a process then average the average කියන එකට සම්පූර්ණ average කියන වචනේම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ avg කියලා ලියන්න පුළුවන් right average equals total divided by 3 another process right then you can say display total and display average
you can use two separate symbols, or like two separate parallelograms for this if you want. One for total display and one for one for display total and one for display average, or else you can have it in the same parallelogram, right? Then after you are going to end. Right? The ඔයිට වෙනස් විදිහට ලියපු කට්ටියක් හිටියා. Average එක x plus y plus z divide by 3, x plus y plus z divide by 3 ලියනකොට be very careful. If you write it like this, it's going to be an incorrect one. It should be x plus y plus z should be within brackets. Otherwise, it says x plus y plus just z is the one which is going to divide by 3. Right? All right. So the next one. display total average කියන දෙක දෙකකට ගත්තත් කමක් නැහැ නේද? කමන්නේ. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Right. Okay. So the third question is about draw a flowchart to display even number only when the user inputs an even number to the program. Otherwise, the program should end without any input, any output. Right? So now, Lalindi, what you have done is correct duwa. එතනදිත් ආයිසරයක් දුව mod කියන එක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මම කියන්නම් ඒක. මොකද mod කියන්නේ දුව program specific word එකක්. Right? I'll tell you. Right, let's think about this. Draw a flowchart to display even number only when the user inputs an even number to the program. Otherwise, the program should end without any output. Can a user even number එකක් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා display කරන්න ඕන. එහෙම සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි නම් දීලා තියෙන්නේ මුකුත් display කරන්න නැතුව program එක end කරන්න. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා display කරලා program එක end කරන්න ඕනේ. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් නොවන අගයක් දුන්නොත් මුකුත් display කරන්න නැතුව end කරන්න ඕනේ. Right? ඒ කියන්නේ user 4 input කරොත් even number කියලා display කරලා program එක end වෙනවා. user 5 input කරොත් නිකම්ම program එක end වෙනවා. දැන් ඔතන ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති there are two paths. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. නේද? When the user input an even number, program will display the even number, the praise even number, then program ends. If it is not an even number, when the user input an odd number, in other words, when he is inputting a not an even number, it's just going to end. So අර කලින් ගියපු පාරම යන්න බෑ. even number එකක් දුන්නම program එක flow වෙච්ච පාරෙම flow වෙන්න බෑ. even නොවන number එකක් දුන්නා. Right? So program should have the ability, the program එක even number කියලා පෙන්නන්නේ even number එකක් නම් විතරයිනේ. ඒ කියන්නේ 2 input කරොත් even number කියලා පෙන්නනවා. 3 input කරොත් even කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. 4 input කරොත් even number කියලා පෙන්නනවා. එහෙම නැතු 5 input කරොත් even number කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. So you should, if මම කියවනේ ඔයගොල්ලෝ program එක කියලා හිතන්න කියලා. ඒතර ඔයා නම් program එක ඔයා user ගෙන් number එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඉල්ලගෙන ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. කියන්නේ program එක තීරණය කරන්න ඕනේ whether it is a even number or not. Right? So how we can determine whether a particular input is even or not? Even the odd කියලා නැත්නම් ඔත්තේද ඉරට්ටේද කියලා අපි කොහොමද number එකක් determine කරගන්නේ? යා ඔත්තේද ඉරට්ටේද කියලා. Yes, people? How we are going to determine that? Yes, Namai? Yes, Jinani. We have to divide it by 2, then
So ඒකද ඉතුරු වෙනවා නම් ගානක් ඒක ඔඩ් එකක් මේ කියන්නේ බිඳුවක් එනවා නම් ඒක even එකක්. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ බිඳුවට සමාන වෙනවා නම් even නැත්නම් odd. ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න. Right. Yes, people. So as your suggestion, we have to divide the number by 2. Then we have to consider the remainder. If the remainder is a 0, then it's going to be a even number. If it is not a 0, then it is not an even number. That means an odd number. Right? So what is the requirement of the program? If an even number is found, you have to display even number. If not, if it is an even number, you have to display even number, then stop. If it is not an even number, then you have to do nothing, just stop. Right? So let's see how this is going to happen. So in the third example, you should start anyway. And you have to ask for a number, right? So I'm saying obtain a number. That is going to be an input. Now, then what you have to do is you have to divide this number by 2 and then take the remainder, right? So that is the one that you need to do. So you have to say divide number by 2 and consider the remainder. Right? So that is going to be a process which is done by our mind, right? So when it comes to the program, it is done by the processor, right? Now you have to compare this. Now you have the remainder. Now we have to see whether the remainder is 0 or not. So you have two parts. That means you are facing with a condition. The condition එකකට against තමයි ඔයාට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. Remainder එක බිඳුව නම් එක දෙයක්. බිඳුව නෙවෙයි නම් තව දෙයක්. So it is a condition. So to illustrate that, we need the condition box. And I told you earlier, this condition box should ask a question which can answer in yes or no. So what's going to be the answer? What's going to be the question? What should be the correct question? So it should answer either in yes or in no. කියන්නේ yes no කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. Yes, what should be the answer, people? What should be the question? I'm sorry. Yes, Lalindi. Yes. Is x equals 0? Nirmana, I can. Is x equals 0 or greater than 0? X කියන්නේ කාටද ඔයා? දැන් මගේ flow chart එකේ x කෙනෙක් නැහනේ. If remainder කියලා ගත්ත පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි අහන්න ඕනේ. if කියලා ගන්න බෑ අපි. if නෙවෙයි is කියලා අහන්න ඕනේ. is remainder equals 0. Right?
එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. and Jinani දුවා ඔයා කියන විදිහට question එක ඇහුවොත් වර්ධිනව පුතේ. ඔයා කියලා තියෙන්නේ is x divide 2 equal 0 කියලානේ. එතකොට එකෙන් remainder එක කියන එක indicate වෙන්නේ නැහැ දුව. Right? So it should be is remainder equal 0. නේද? Right. So let's ask the question. Is remainder equals 0? You should have a question mark at the end. And if it is 0, what are we going to do? As the question says, we have to display even number. Right? So මට පෙන්වන්න ඕනේ even number කියන වචනේ. ඒ නිසා මම ආව inverted commas වල දානවා display even number. So it is going to be an output. Right? And after displaying the even number, අපි දැන් මේ පාරේ ආවොත් remainder එක 0 වුණොත් yes නම් even number කියලා display කරා, then you have to end, right? That's the journey of this path. And if it is not, what the question says? Question says do nothing but end the program. So then if it is now, you have to connect this flow to this point. එතකොට ඒ පාරේ ඇවිල්ලා ආයෙත් මේ end එක පාරට වැටලා යනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඊළඟට මගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙයාව ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට කනෙක්ට් කරන්න බැරිද එක සැරේ. පුළුවන්. හැබැයි අපි flow chart වල කරගෙන යන practice එක end එකට එන්නේ එක පාරයි. Only one path. ඒ path එකට අනිත් flows ඔක්කොම ටික connect වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අර එහෙම ඔයගොල්ලෝ මේක මෙහෙම ඇඳ කියලා වැරද්දක් නැහැ. Right? විභාග ප්‍රශ්න වලත් එහෙම ඇඳලා තියෙනවා. Right? But it's better you have the practice correctly. Right? ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට කියන්නේ එන්න බැරිද? මොකද පුතේ? ends දෙකක් එන්න බැරිද? පුළුවන්. ආයෙත් සැරයක් පුළුවන්. ends දෙකක් එන්නත් පුළුවන්. එතනත් වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි practice එක good practice එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ වැඩක් කරනකොට හරියට කරන විදිහ කියලා. හරියට කරනකොට අපි කරන්නේ එක end එකයි තියන්නේ. Right? ඒ වගේම තමයි ඕගල්ලන්ට මේ question එක right මම මේ condition එකට අහපු question එක තව විදිවලට අහන්න පුළුවන්. Right? මොකක්ද අහන්න පුළුවන් වෙනස් විදි? මට මෙතන අහන්න පුළුවන් is remainder equals 1 කියලා අහන්න පුළුවන්. Right? ඔහොම අහන්නත් පුළුවන්. In that case, what's going to be? This is going to be the years path. මොකද remainder එක එකයි නම් එයා even number එකක් නෙවෙයි. And this is going to be the no path. Right? ඒ වගේම තමයි මේ question එකම අපිට අහන්න පුළුවන් is remainder not equals to 0. බිඳුව නෙවෙයිද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. මේ එක කියන එක ඒ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අර උඩ අහපු question එක is remainder not equal to 1 කියලාම මේ අර්ථය මේන විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිඳුවට සමානද කියන එක එකට සමාන නොවේද කියන විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද ළමයි? හරිද?
right? Okay, so I want you to draw both the scenarios, right? To figure out, there are two approaches. There can be two approaches, right? So write it down. Right, so this is going to be the method 1. This is going to be method 2. Right, දැන් ඔයගොල්ලෝ අඳින ගමන් අහගන්න දැන් ඔය විදිහම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ algorithms එක එක අය එක එක විදිහට අඳින්න පුළුවන්. right, ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වෙන්න ඕන දේ අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට හරි output එක එන්න ඕනේ අදාළ inputs දුන්නා. දැන් numbers දෙකක් එකතු කරන්න කියන එක ඒක නම් simple එකක් නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙන complex එකක් දුන්නොත් හිතන්නකෝ අපි 10යි 5යි දැම්මම මොකක් හෝ හේතුවකින් 22 කියලා උත්තරයක් එන්න ඕනේ කියලා. algorithm එක තියෙන්නේ එහෙම කියලා හිතන්න. එතකොට 10යි 5යි input කරාම 22 කියලා උත්තරේ එන්න උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ flow chart එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But only thing that it matters, when 10 and 5 is input, 22 should be the answer at the end. ඒක හරියට වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් your algorithm is fine. Right, so after you're done with the third one, try the fourth one. Right, fourth one is going to be the same thing. And people, this type of behavior, right, this type of behaviorance is called the selections. Right, selections. right, මෙතනද නිතරම වෙන්නේ selection එකක්. තෝරා ගැනීමක්. right, ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න selection එකක nature එක වෙන්නේ condition එකකට against පාරවල් දෙකකට බෙදිලා ආයෙත් flow chart එකේ කොතනක හරි නැවත මුණ ගැහෙනවා. right, දැන් මේ line එකේදී මේ මෙතනින් පාරවල් දෙකකට බෙදෙනවා. ආයෙත් මෙතනදී මුණ ගැහෙනවා. පාරවල් දෙකම මුණ ගැහෙනවා. දැන් ඉස්සරහට යනකොට ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න වෙනවා iterations. එතනදිත් පාරවල් දෙකකට බෙදෙනවා. හැබැයි දෙන්නම නැවත මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. පාරවල් දෙකම නැවත මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. එක පාරක් තමයි නැවත නැවත කැරක් කැරක ඉන්නේ. අපි එතනට ආව මේක බලමු. right, මේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය මේ nature එක මතක තියාගන්න දෙකට බෙදිලා නැවත මුණ ගැහෙනවා නම් දෙකට බෙදිච්ච දෙන්න. That is what you call a selection. Right, so once you're done with third, go for the fourth. I'm going to discuss the fourth by 6, 9. විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. ඊළඟ එක මොකද මේකට බොහොම සමානයි. right, 6යි 9ට මම කතා කරනවා. right, ඇඳලා එවන්න බලන්න.
So එතකොට method 1 method 2 කියන එකටත් අපි වෙනම ලියනවාද? ඒ කියන්නේ මේ වෙනම ලියනවද කිව්වේ නිර්මාණ pseudo code එහෙම වෙනම ලියනවාද? නෑ ඒක වෙනම ලියන්න උනත් පොඩි කෝඩ් එකක් එන්නේ. මම අර ඉඩ තියන්න කිව්ව ටික ප්‍රමාණවත්. ඔයා පිටුව නම් නෑ ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් අපි එක පිටුවක ලියලා මම අර නෑ ප්‍රශ්න ලියන method 2 දෙක එක පිටුව ඇඳ ගන්න. මේ එක ප්‍රශ්නයකට මේ නිර්මාණ තුනට අදාළව එක පිටුව ඇඳ ගන්න. එහෙන් ගැටලුවක් නෑ. ඒකට ස්පේස් තියලා අඳින්න ඕනේ method 1 එකේ pseudo code වල නැත්නම් දෙකම එක නෑ ළඟ එහෙම ඕනේ. ඔයා මේව දෙක එක ළඟ ඇඳ ගන්න. ෆ්ලෝ chart දෙක එක ළඟ ඇඳ ගන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. Right, Jinani, I receive yours. Let me see. Right, okay. Yes, that's correct, bro. Yes, that is correct. Very good. Go for the next question, bro. Go for the next question. Lalindi, yes, I receive yours. Let me see. Okay. Right. Yes, perfect. Very good, Dua. Try the other one. Try the fifth one. Jinani, I received the fifth one. Let me see. Yes, that is correct. Go for the next one. And Dilsara, I received yours. Let me see. Yes. Right, okay. Yes, perfect. Very good. Puta, arrowhead decker is remainder equal 0 wala no path arrowhead decker. Display odd number කියන තැනට හරියටම plot කරන්න. එතන විතරයි miss වෙලා තියෙන්නේ. Others are perfect. Go for the next one. ළමයි ඔයගලන්ගේ handouts ටික අරගන්න ඇවිල්ලා පුළුවන් ඉක්මනට. මොකද Python coding පටන් ගත්තයින් පස්සේ
තව කොහොමත් සති දෙකක් විතරයි අපිට Python coding පටන් ගන්න. flow charts ඇඳලා pseudo code ලියලා එතනට එන්න. But it's better you collect it as soon as possible, right? Right. ළමයි අපිට හතරවෙනි එක අඳින්න පුළුවන්ද? වෙලාව ඕනයි ඉන්නවද? විනාඩි දෙක. ඉක්මන් කරමු. සර් මෙතෙන්ට ගන්න වෙන්නේ 30 the remainder equals 0 කියලා නේද? even එකක් display කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට ඕන remainder equal 1 කියලා අරගෙන පාරවල් දෙක මාරු කරලා යන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. diagram එකමනේ ඒ වගේ diagram එකක් නේ සර්. ඔව් ඒකෙම එක තැනයි වෙනස් වෙන්නේ. අමතර දෙයක් ඔයාලට එනවා එච්චරයි. Right, Jinani, I receive yours. Okay. Yes. Jinani, can I like you don't need to see whether it is larger than 0 දුව මොකද ඒගොල්ලෝ positive numbers කියලා තියෙනවා නේද මට මතක විදිහට positive number කියලා කියලා තිබුණා වගේ මතකයි බලමු අන්තිමට කියලා තියෙන්නේ assume the user is providing positive integers so you don't need to check whether it is like larger than 0 so anyway the numbers which is been provided are assumed to be as integers though. Right? Okay. සර් මේකේ අන්තිමට එන ටික තමයි පොඩ්ඩක් අවුල තින්නේ. හරි. අපි අඳිමු. Right. So the fourth one we can draw it like this.
So this is going to be the fourth one. So we have to start. And then you are asking for a number, enter a number. So then you have to say the process. Divide number by 2 and consider the remainder. That is going to be the process. So then you are going to test the condition. So what's going to be the condition? I'm going to ask is remainder equals 1. මම මෙතෙන්දී අහනවා 1. තව කෙනෙකුට 0 කියලා අහන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ years path එකේ පෙන්නන එකයි no path එකේ පෙන්නන එකයි වෙනස් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. This is the no path. So if remainder is equals to 1, if it is equals to 1, that means it's an odd number. So we have to display odd number here. Display, I'm sorry, odd number. Right? If it is say no, you can remainder එක නෙවෙයි. එහෙමනම් display even number. Right? ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමැති පැත්තකින් end කරන්න පුළුවන්. එතනට අනිත් එක connect කරන්න පුළුවන්. right? මම මේ පැත්තෙන් මෙයාව end කරොත් මෙතනින් එන කෙනාව මෙතනට connect කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට remainder එක එක වුණොත් odd number කියලා end වෙනවා. remainder එක එක නොවුනොත් even number කියලා end වෙනවා. So then is the remainder equals 0 කියලා ගත්තොත් display even number no කියන දැනට odd number. Yes, බොහොම පැහැදිලිව. Right? Okay. So do your corrections and try the fifth one. I'm going to draw it by another 5 minutes, 6:18. So I'm going to draw it by 6:23. Meanwhile, Lanindya, I received yours. Let me see. The fifth one, right? Yes. Okay. Yes, that's correct. That is correct, Duo. Very good. Very good. Go for the next one, the sixth one. So fifth one එක process එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉන්න තප්පරය අපතේ. Sixth one එකේ process එක කියලා කියන්නේ නෑ සර් fifth එකේ. fifth එකේ. ඔව් fifth එකේ කියන්නේ numbers දෙකක් අරගෙන විශාල number එකේ කියන්නේ larger number එක ඔයා display කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා larger කෙනාට numbers දෙකක් දුන්නම larger number එක කොහොමද හොයාගන්නේ? සංසන්දනය කරලානේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දෙන numbers දෙක x y කියලා හිතුවොත් x විශාලද y ට කියලා බලනවා. right? එතකොට ඒක ඇත්ත නම් x ව පෙන්නනවා, බොරු නම් y ව පෙන්නනවා. right? අපිට numbers දෙක concretely අරගන්න බැහැනේ. ඒක නිසා ඒක variable දෙකක් කියලා හිතලා අරගන්න. මොකද්ද නිර්මාණ? condition එකක් දාන්න ඕනේ සර්. Oh yes අනිවාර්යයෙන්. මොකද නැත්නම් අපිට check කරගන්න obtain two numbers as x and y කියලා ගත්තට කමක් නැහැ. කමන්නේ. ඔයාට කැමති නම් දෙකකින් ගන්න පුළුවන්.
Hello, Suzo. You must say සර් පස්සේ processor සර් by considering two values කිව්වොත් මම මොකද නිර්මාණ? I like පස්වෙනි processor එකට මේ by considering two values කිව්වොත් process එකක් පුතේ ඕකේ ඔයාට connect වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඕකේ input එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ numbers දෙක දාන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම ඒක compare කරන්න පුළුවන්. එතකොට process එකක් ඔයාලට උපනා වෙන්නේ නැහැ. x y කියලා numbers දෙක ඉල්ල ගන්නවා පළවෙනි input එකකින්. ඊට පස්සේ x ලොකුයි y ද කියලා compare කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් y ලොකුයි x ද කියලා compare කරන්න පුළුවන්. condition එක ඇතුලේ. තේරුණාද නිර්මාණ? හරි සර් Right. Right, Jinani, I received the 7th one. Let me see. Okay. Let me see the. Okay. Less than 10. Alright. Larger than 10. Jinani, now you have shown this larger than 10 and 50, less than 10 and less than 10, larger than 10 but less than 50, but you haven't shown this larger than 10 part. Larger than 10 කියන එක එන්නේ first condition එක true වෙලා යනකොට දුව. Is x larger than 10 කියන එකේ ඊට පස්සේ larger than 10 කියලා ඇවිල්ලා then after you can go for the other two, right? Other than that it is okay though, right? Very good. All right, I'm receiving some things. Yeah, Lalindi, I received yours. Let me see. Okay, all right, right. Yes, yes, that's correct, Dua. That's correct. Lalindi, very good. Go for the other one. And Minidi, let me see. Okay. Right, okay. Yes, yes, that is correct, Minidi. Very good. Go for the next one. Devsara. Yes. Oh, hold on. Devsara, like Puda, in the yes part, you will see display number 1. If it is no, what's going to be the bigger one? Then number 1 larger than number 2 තියනකොට number 1 larger than number 2 කියන එක yes කියලා කියන්නේ number 1 is the bigger one. ඒක no වුණොත් number 2 is the bigger one. Right? එතකොට no part එකේ you have to display number 2. Delsara, did you got that?
මහත්තයෝ මගේ තීවරද තියෙනවද දන්නේ. ඉන්න බලන්න නිර්මාණ කරමු කොහොමද කියලා. Okay, right, okay. Right, okay. Oh, නිර්මාණ දැන් ඔයා compare කරන්නේ is A larger than B කියලානේ. එතකොට ඊළඟට output එක කියලා තියෙන display the larger number කියලා. එතකොට එහෙම වුණොත් program එකට තීරණය කරනවා කවුද large කියලා. ඒ විදිහට කරන්න බෑ. එතකොට මේ එහෙම වුණත් display the large ඔව් display number large as number B no එකට display as B කියලා ගන්න මිස. ඔන්න හරි. no කියන එකට ඒ පාත් no එකේ කියන එනවා එකට display larger number as A. no එකේ එනවා display larger number as B. හරි සර්. ඒක අනිත් පැත්තට ලියන එක හොඳ. display A as larger number. අර පැත්තේ display B as larger number. ඒ කියන්නේ සර් S එකට සර් B එකට large කියලා ගන්න කිව්වා. නෑ ඒ කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන එක ගැන මම කිව්වේ. display simple A as larger number. නැත්නම් display larger number as A කියලා පෙන්න ලියනට වඩා අනිත් පැත්තට ලියන එක තමයි හොඳ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල අපි ලියනකොට ලියන විදිහේදී. ඔයාගේ condition එක okay. A විශාලයි B තිබ්බම ඒක ඔව් නම් ඔයා කියන්න ඕනේ A කියන කෙනා larger number විදිහට ගන්න කියලානේ. ඒතකොට display A as larger number කියලා ලියන්න. Right. And how about others? Some of you haven't sent me the answers. Kushani Dua, is that okay? And Mihin, is that okay? Right, so I'm going to do the fifth one. So the fifth one says, draw a flowchart to display a larger number of two user given numbers. Right? So I can take the fifth one like this. So I have to start. And I have to ask for a number. So I say, enter two numbers as X and Y. So it's going to be an input. Then I have to compare straight away. So my question is going to be, is X larger than Y? So I can have yes path and I can have no path. So yes path, if it is correct, question mark should be there. So if it is correct, I have to say display X as the larger number. It is going to be an output. If it is no, I have to display Y as the larger number. සර් 6 වෙනි එකේ input එක හැටියට ගන්න enter number ද නැත්නම් positive integers between 0 and 5 කියලාද? නෑ ඒක නම්බර් එකක් තමයි නිර්මාණ ගන්න ඕනේ. අරගෙන නම්බර් එක 0.5 අතර නම්
බිඳුවයි පහයි අතර කියන එක අවුට්පුට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නෙවෙයි නම් පහට වඩා වැඩි කියන එක අවුට්පුට් කරන්න ඕනේ. සර්ගේ ප්‍රොසෙස් එකක් එනවනේ චෙක් කරගන්න. චෙක් කරන ඒවා ප්‍රොසෙස් එකක නෙවෙයි නේ ඉන්නේ අපි. චෙක් කරගන්න එක මොකෙද දාන්නේ? condition box එකට. Right? Okay, so this should ends like this, right? So just see if you got any incorrect things. Meanwhile, I received some answers. Let me see. Jinani. Yes, Dua. Now that's correct. Now that's correct. Jinani Dua, Duam display larger than 10 කියන එක ගාවින් දුව flows දෙකක් අඳින්න එපා පුතේ. That is wrong. Like අපිට දුව flows දෙකකට යන්න පුළුවන් වෙන එක තැනයි තියෙන්නේ. තමයි conditions. Then display larger than 10 කියන එකෙන් ඔයා යන්න ඕනේ next condition එකට. ඒකෙන් යටට flow එකක් එන්න බෑ දුව. ඒක අස් කරන්න. That's definitely wrong. Right? ඒ කියන්නේ අනිත් හැම symbol එකකටම you can have inflow, one inflow and one outflow. Right? අපේ condition එකක විතරයි one inflow and two outflows තියෙන්නේ. Right? Other than that, it's perfect. Nirmana Kobalamu. Anhari, yes. Right. So people, I'm going to end the session from here. So you may do the sixth one and send me the answers. I'm going to discuss the sixth one by starting by next week, and we are going to continue. අපිට තව if condition එකට අදාළව 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න තියෙනවා. ඒ දෙක කරයින් පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බෙනවා iteration කියන එක. Right? So we are going to talk about the iteration by next week after completing these 8th and 9th one. 8th one is a little bit challenging, right? So just give it a try, right? Okay, people. So I'm going to end the session from here, right? So thank you very much. And we are meeting next week for the same time. And people, meanwhile, just come and collect the handout and go, right? Okay. So have a very nice evening and have a good night. විනාඩියක් ඉන්න පුළුවන්ද මේ සර්ට මේ ප්‍රශ්න හදලා එවන්න. Right. Okay, කරලවන්න. Right. Okay. Others you can leave, right? Thank you very much. Have a good night, people. Right. Okay, people. Right. Okay, Jinani. Thank you, Ranindi. Good night.